Hello. Yes, sir. हाँ, yesterday I was busy in MSc practical examination of other university, and in our previous lecture I have already introduced to you to our unit number 3, which is comparatively simple and small unit, which comprises topic related to biological diversity. And our today's topic is related to biological diversity concept and its level. हेलो, मेरी आवाज आ रही ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, एक जस्ट मिनट. सो हेलो, मेरी आवाज आ रही ना? Yes, sir. स्क्रीन दिख रही? Yes, sir. Okay. So in our earlier lecture we have studied regarding biological diversity and how biological diversity, I have just introduced regarding biological diversity, and in this lecture we are going to study how biological diversity is important, what is its exact concept, and what are the different levels of biological diversity. I think you are observing here 4 photographs on the first slide. Hello. Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट हैंड टॉप का जो फोटोग्राफ है किस चीज का है? एनीबडी? हेलो, ये फोटोग्राफ कौन सा है? क्या दिखा रहा है फोटोग्राफ? हेलो, Pulses पल्सेस है, लेग्यूम्स है, कुछ अलग अलग है. एंड how these are arranged, you just observe, these are different colorful images, colorful arrangement, and it includes our black pea, green pea, then groundnut, then sunflower, maize, soybean, and other crop plants, and just these are arranged in a decorative manner. So I think it looks very interesting. Then on the another slide you can observe presence of large number of algae and some of the pteridophytes as well as bryophytes, mosses, etc. Then toward the left bottom you can observe large number of higher plants, few of these from monocot, few of these from dicot. For example, here is a nymphaea or nilambo. Here you can observe association of different insects with the flower, cruciferica flower hai. Then again you can observe variety of different animals and their association with the flower. Again this image is interesting because it shows large number of different organisms, their association with the plants. Then next one, I think this image is very interesting because it shows hundreds of different types of number of different types of animals as well as some of the plants. So you have idea regarding what type of diversity is present in our surrounding, isn't it? Hello, आप सभी सुन रहे हैं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So here we are going to study what type of diversity is available in our surrounding. So as far as part of our today's lecture, we should be known what we are going to study. So we are going to study biological diversity, concept and level. Now, as far as concept and concept and level considered, we are going to study introduction, concept as well as its type, distribution of biological diversity and balance of nature, how biological diversity is important to maintain balance of nature. Then benefits of biological diversity, whatever diversity present in our surrounding or in local area, how this is useful for us. Then what are the different threats of biological diversity?
And after all, after knowing regarding the benefits, we should be known regarding the conservation of biological diversity, because biological diversity of any area is part and parcel of that area, and it is very important for local peoples. And for this purpose, you should be well aware if this diversity is declining. You should be well aware regarding conservation measures of biological diversity. Then what is the exactly feature or status of biological diversity in India? Then what are the different conventions on biological diversity? Then conclusions, and if present, some of the references. So in this way, we are going to study biological diversity, its concept and levels. Though it is best known to you, biological diversity includes large number of animals, then plants, microorganisms, and minerals which are present in the surrounding. Or indirectly, biological diversity includes everything which is present in our surrounding. And human being is well associated with diversity, and that's why it is necessary to know much more regarding the biological diversity. Now, as far as this term biological diversity considered, this was first used in 1986 by Walter Rosen, and since last 3 decades, continuously large number of people are using this term. For example, politicians are using, general public is using, botanists or zoologists or biologists are using the term always biological diversity. And in the last 10 years, there is enough popularization regarding this word, and many more peoples of the world, even common peoples of our country, are also aware regarding the biological diversity. The biosphere comprises of complex collections of innumerable organisms that is in our surrounding, that is in our local area, or in our tahsil, or in our district, or in our state, or in various countries. Large number of different types of animals and plants are observed, and so just it is called as this entire biosphere comprises of complex collection of innumerable organisms. Innumerable मतलब काउंट करना भी मुश्किल है, इतने organisms है, and it is known as biological diversity, which constitute the vital life support for survival of human race. शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने 10 साल पहले डीडी नेशनल पर कुछ एडवर्टाइज देखे होंगे, और उस टाइम में एडवर्टाइज रहती थी दैट इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ अ टाइगर, और उस एडवर्टाइज में कहा जाता था कि अगर आप टाइगर्स को कंजर्व करोगे तो योर नेक्स्ट सक्सेसिव generations will remain, otherwise it is not possible. So since last many years, human being is directly or indirectly dependent on the diversity or biological diversity, and due to various activities of human being, including industrialization, urbanization, and various developmental activities, continuous decline in biological diversity is observed, and hence it is necessary to think over regarding the biological diversity of local area. Now we should be known what is biological diversity, and I think all of you are known. Bio means life, and diversity, that means variations or variety. Or in simple terms, biological diversity is a variation of different types of animals and plants as well as surrounding in which we are living. Now, presentation of global biodiversity, how global diversity is. That is not, I think all of you are known, diversity in our surrounding, that is a local diversity. We say that in our ward such and such a type of diversity is available, in our village XYZ type of diversity is available, or XYZ organism is predominantly observed, and many more things. So here we are going to study the representation of a global diversity, and this global diversity is of 3 important way, that is first plant, second one animals including invertebrates and vertebrates. I think all of you are known animals which are always described, or animals which are divided into vertebrate and invertebrates. And you can observe here, out of total diversity of the plant, on one side there is a group which is fungi,
On another side, there are minor groups including mosses, ferns, and allied, then algae and lichen, and on other side there is one of the larger group, that is group of angiosperms. So out of this whatever total groups shown, fungi is considered as one of the largest group, and another largest group is angiosperms. Then regarding the invertebrate, you can observe insects, different types of insects, beetles, butterflies, larvae, etc. And they are occupying almost 75 or more than that percent of area. And remaining are like mollusca, crustacea, other animal groups, etc. So you can have an idea that out of invertebrates, insecta group is much more popular and much more larger group. इसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल बताया था, साइलेंट वैली फ्रॉम केरला. This silent valley is supposed to be abode for thousands of insect. Abode का मतलब है रहण्याचं ठिकाण, वस्ती स्थान वगैरे वगैरे. So this is about the invertebrate, and as far as vertebrates considered, about 50% area or about 50% of the density is observed by fishes, and the rest of all including amphibians, reptiles, birds and mammals are occupying about 50% of the density. So in this way, this is generalized representation of a global diversity or global biological diversity. Then every time question arises, what exactly diversity or types of diversity or levels of diversity are? You can observe here, first one genetic diversity, second one species diversity, and third one ecosystem diversity. डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पेसीज, मतलब उस स्पेसीज में ही जो डाइवर्सिटी है वो, विद इन द स्पेसीज जो डाइवर्सिटी है वो, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. एंड हियर द इमेज शोन व्हिच इज ऑफ जस्ट ए double helical structure of a DNA. So you have an idea that in case of organism, the sequence of this DNA is comparatively different in different organisms, or every organism has its own unique sequence. Then species diversity. Diversity among the species in ecosystem. So you can observe, for example, in case of elephant, we say that African elephant, Asian elephant, Indian elephant, or in case of tiger, we say that bibot, kiwa, for example, we say tiger, Bengal tiger, or white tiger, whatever it is. Then ecosystem diversity, that is the diversity of habitat in given unit area. I think if we are moving from one area to other area, we observe large number of a diversity. And many of you might have experienced that whenever you reaches to about 20 to 30 kilometers away from your native place, you feel that you come to your home, because you are much familiar with this area, and that's why you feel that we reach to destination, or we are almost in our community. So just like that, ecosystem comprises variety of different types of organisms, and entirely these organisms are occupying or called as a biosystem, ecosystem diversity. That is the diversity of habitat in a given unit area. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जैसे ही सपोज लो आप अगर बम्बई की तरफ जा रहे हैं ट्रेन से, करीबन अमरावती तक वेजिटेशन आपको एक जैसा लगता है. अब जैसे ही अमरावती के बाद सामने चले जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं, वेजिटेशन चेंज हो रहा है. नहीं तो वेरी सिंपल, ट्रेन से आप एमपी की तरफ जाओ, सावनेर छोड़ दिया तो इमीडिएटली आपके ध्यान में आ जाता है कि नहीं, हम अलग वेजिटेशन टाइप में आए हैं, बिकॉज ट्रेन इज नॉर्मली ट्रेवलिंग थ्रू a different type of a forest. Again, you can observe, these are some of the images. आप सभी लोग देख रहे हैं ना? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So you can observe here variety of different types of fruits of plants. For example, these are fruits of pinus or fruits of gymnosperm. You can observe here again fruits of Combridaceae member. You can observe some of the 1, 2, 3, these two and this one, these 3-4 members are from algae. This one is from bryophyte, this one is from gymnosperm, this one from pteridophyte. So such a type of variation observed in our surrounding. And now it is important to know regarding concept of biological diversity or concept of diversity.
It has been estimated that more than 50 million species of plants, animals and microorganisms are existing in the world. आप थोड़ा सा इस सेंटेंस के तरफ ज्यादा ध्यान दे दो. हम बोल रहे हैं कि 50 million species of plants, animals, microorganisms are existing in the world. And on other side, out of these, we just say that out of large number of or thousands of higher plants, we are known to only 3.65 lakh higher plants. So we are known to very less diversity, but large amount of diversity available in our surrounding. जैसे कि यहाँ दिया है कि according to one estimate, there are 50 million species of plants, animals and microorganisms. Out of these, about 1.4 million species has been identified so far. मतलब 50 million में से 1.4 million species are known. That means about more than 50 times species are unknown. 50 में से 1.5 करीबन इतना ही हमें मालूम है. Each species is adapted to live in specific environment. शायद आपको पता होगा जू में अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स लाके रखते हैं और उनको वो नेचुरल अबोर्ड जैसा है, नेचुरल वसती स्थान जैसा है, वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां तैयार की जाती. शायद आपको पता होगा बम्बई में 3-4 साल पहले पेंगुइन लाए थे और पेंगुइन के लिए आइस रखना जरूरी था, बिकॉज दीज आर ऑर्गेनिजम्स ऑफ अल्पाइन जोन. सो जस्ट लाइक दैट each species is adapted to live in specific environment. मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी बताया था, मैं फिर से चाहे तो बताता हूँ. I have opportunity to visit one dairy farm at our MIDC Nagpur. I think that dairy farm was Govardhan Dairy Farm, and in that Govardhan Dairy Farm, whenever I have visited to cold storage unit, I observed that whosoever working in that cold storage unit, they are not from our area, and most of they are from, looks like Chinese or Japanese. Then I have asked to that person, who are these and from which area these peoples are. They have immediately told that most of these peoples, 99% of these peoples are from Northeast. Because peoples from Maharashtra or peoples from adjoining area are unable to work in cold climatic conditions, and peoples of Northeast has ability to work at cold temperature, and hence in cold storage unit majority of the peoples are working from Northeast state. So from mountain peaks to depth, so each species has adapted to live in specific environment. From mountain peaks to depth of seas, from polar ice caps to tropical rainforest and desert. I think all of you are well known. Our country is one of the important country of the world. It shows almost all types of habitat as well as climatic conditions. So all this diversity of life is confined to only about 1 kilometer thick layer of lithosphere. शायद आपको पता है, हम सॉइल के बारे में भी बोलते थे कि just top few inch layer of soil is important, because for formation of soil it requires thousands of years, and that's why top few inch layer is important. As far as farmer considered, you might be known, about 1 to 1.5 feet soil is only important for farmer, and that's why whatever cultural practices or plowing occur, which is just about 6 to 9 inch in a soil. So all this diversity of life is confined to only about 1 kilometer thick layer of lithosphere, hydrosphere and atmosphere, which form biosphere. मतलब lithosphere, hydrosphere, atmosphere, इन सभी का करीबन 1 किलोमीटर का लेयर जो है, that is very much important for our biosphere. Bio means life. Then significance of biological diversity. I have already told you that many of us say that I am individual. I don't have, I don't require any help of any others. I am alone. But this is not the true fact. And human being is supposed to be a social animal, and he interacts or he has good relationship with large number of animals as well as plants. Biological diversity, beside its ecological significance, provides a socio-economic and monetary asset to nation.
मैं फिर से बताता हूँ, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ नहीं है, इन स्पाइट ऑफ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस the biological diversity has socio-economic and monetary assets to nation. और इसीलिए आपको शायद मालूम होगा, अपने यहाँ एक मंत्रालय है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग इज आल्सो ए रिसोर्स. सो वेरी लाइकली टू दिस वी हैव MOEF, Ministry of Environment and Forest. So both these ministries are very important, and this indicates that whatever resources present in our surrounding, these are important. Now, values related to biological diversity can be grouped into 3 categories. Whatever values of biodiversity we have, these values are described into 3 categories. First one, productive use. I think many of you are known, we are dependent for supply of food material on plants and many more different animals, and that's why whatever number of animals as well as plants present in our surrounding, they have their own productive value. Then consumptive value, I think all of you are known, we are utilizing variety of different types of plants directly or indirectly. For example, we are utilizing vegetables, we are utilizing spices, we are utilizing food crops, and many more of such a nature. So they have consumptive value. Even we are eating or utilizing milk, we are utilizing egg, we are utilizing meat, we are utilizing fishes. That is, there is enough role of animals for this biological diversity. Then indirect uses. Some of the uses of biological diversity are indirect. We are not directly known, but indirectly these are known. Now the next one, that is value of biological diversity, can be grouped under following heads. As far as value of biological diversity considered, the heads are like environmental value. For example, plants present in surrounding are very important because these are part and parcel of environment, and all of us are known with value of trees or value of plant as a in environment. Then consumptive value. Just now I have told you regarding the consumptive value. That is, we are utilizing variety of different types of animals and plants for fulfilling our different requirements, and so it has been called that these plants as well as animals or biological diversity have consumptive value. Then productive value. Most of the animals as well as plants have productive value. That is, they are producing one or other thing for ourselves. Then ethical and moral value. Ethical and moral, I think you are better known with these two words, that is ethics and moral. Now, as far as ethics considered, I think you are better known. In our country, there are at least 3 different types of people. First one, vegetarian. Another is non-vegetarian. And third one, that is those which utilize all the both. And nowadays there is fourth one. कौन सा है? Hello. Fourth group कौन सा है? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मिक्स, और चौथा ग्रुप कौन सा है? कोई बोल रहा है? माहिती नाही सर. हाँ, कोणता माहित नाही? वेगन वेगन म्हणतात, वेगन. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल, सचिन तेंडुलकर, तुमचा काम आता कोण, हा कोहली, हे वेगन आहेत. वेगन याचा अर्थ काय? इवन इफ फॉर एक्झाम्पल मिल्क or products which are obtained directly from animal, these are not consumed by these people. For example, दूध भी वो बोलते हैं कि animals ने animal के लिए पैदा किया है, and that's why it is vegan. So हे जे vegans आहेत, they are utilizing only vegetarian substances only. म्हणजे इवन अॅनिमल ओरिजिनचा कुठलाही पदार्थ खाल्ला जात नाही, अॅनिमल ओरिजिनचा कुठलाही पदार्थ वापरला जात नाही. फॉर एक्झाम्पल पर्सेस, मनी बॅग्स, बेल्ट्स वेगवेगळ्या प्रकारच्या अॅनिमलच्या स्किन पासून बनवले जातात, आणि तेही पदार्थ वापरत नाही. म्हणजे फक्त डाएट नाही, तर स्ट्रिक्टली दे आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली व्हेजिटेरियन नेचर. सो सच अ टाइप ऑफ पीपल्स आर नोन एज अ वेगन. सो वेगन इज अ थर्ड टाइप, म्हणजे मिक्स टाइप, vegetarian, non-veg and vegan.
Then next one, social values. Now as ethical and moral values आपण बघितला. Then aesthetic value. I think many of you are well known with Walker Street in Nagpur. Hello, क्या आप लोग वॉकर स्ट्रीट मालूम है? हाँ कहाँ है वॉकर स्ट्रीट? सर रविनगर के आगे। रविनगर के आगे नहीं, ये अपना सेमिनरी हिल्स और निवास स्थान का जो रोड है उसको वॉकर्स रोड बोलते हैं। क्यों फेमस है ये रोड? हेलो सर वहाँ वॉकिंग होती है सुबह सुबह। नहीं, अच्छा वॉकिंग क्यों होती? सर वो दोनों साइड में वहाँ पे पेड़ है बड़े बड़े। दोनों साइड से पेड़ है और नॉर्मली इन द मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग व्हीकल्स नहीं रहते. It is strictly kept for walking only, and so you are calling it as a walker's road. So actually it is for aesthetic value as well as it is for large number of trees which are present in that area, and so it has been called as with aesthetic value. म्हणजे हवेमध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण बऱ्यापैकी असतं, हवा स्वच्छ असते, थंड असते आणि कॅनॉपी आहे, and so this road is famous. I think at least somebody from you might have traveled from Kolhapur to Panala or Ratnagiri. Anybody? Hello? By bus कोल्हापूर ते पन्हाळा किंवा कोल्हापूर ते रत्नागिरी कोणी प्रवास केलेला आहे? No, sir. ओके, नसेल तर सांगतो. साधारणपणे दिस रोड इज अबाउट 35 किलोमीटर, and out of this 35 kilometer, almost 25 kilometer on the both side of 25 kilometer of the road there are trees of banyan. banyan म्हणजे आपण म्हणतो वड, वडाची झाड आहे, and these are huge trees having a life of more than 50 years. And I think most of you are known word, pimple, etc. for etc. trees, they have great canopy and they have, मराठीत तुम्ही म्हणता वडाला पारंब्या असतात किंवा वडाला फुटलेल्या ब्रांचेस असतात आणि ह्या खाली लोंबकळत राहतात. तुमच्यापैकी कोणाला प्रसंग आला नंतर कधी तर बघा, कोल्हापूर टू पन्हाळा किंवा कोल्हापूर टू ज्योतिबा किंवा कोल्हापूर टू रत्नागिरी एकच रोड आहे हा. या रोड वरून जेव्हा प्रवास करतात त्यावेळेला सर्वसाधारणपणाने रोड सरळ स्ट्रेट, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वडाची झाडं किंवा पिंपळाची झाडं किंवा चिंचेची झाडं, आणि ह्या झाडाचं कटिंग अशा पद्धतीने केलेलं आहे की म्हणजे येणाऱ्या फांद्याच्या वरून येणाऱ्या आहेत त्या अशा पद्धतीने कट केलेल्या असतात की यू जस्ट फील दॅट इट इज अ ग्रीन टनल, म्हणजे एखादा हिरवा बोगदा असावा असा. दॅट इज नथिंग बट द एस्थेटिक सेन्स ऑर एस्थेटिक व्हॅल्यू. बऱ्याच वेळा एखाद्या बिल्डिंग कडे जाणाऱ्या रोड कडे तुम्ही बघता, म्हणजे मुख्य बिल्डिंग फॉर एक्झाम्पल एका ठिकाणी आणि त्या बिल्डिंग कडे जाणारा अप्रोच रोड आहे, त्या अप्रोच रोडच्या दोन्ही साईडला साधारणपणे झाडं लावली जातात. आणि ही झाडं कोणत्या प्रकारची असतात बघा, नॉन ब्रँचिंग ट्री, म्हणजे सरळ वाढत जाणारे ट्री. फॉर एक्झाम्पल अशोका और ग्रीविया रोबुस्टा और ग्रहवेली और सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, म्हणजे ज्यांचे सरळ सोट वाढतात पण फारसे ब्रांचेस असत ते असे. सो सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड. काही ठिकाणी तुम्ही बघता फक्त कडुनिंबाचे ट्री रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला लावलेले असतात, आंब्याचे किंवा चिंचेचे ट्रीज दोन्ही बाजूला रस्त्याच्या लावलेले असतात. सो दीज आर नथिंग बट द एस्थेटिक व्हॅल्यू, इन्क्रीजिंग एस्थेटिक व्हॅल्यू टू दॅट एरिया. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट आहे ऑप्शनल व्हॅल्यू. देर आर सर्टन ऑप्शनल व्हॅल्यूज. जस्ट अ मिनिट, मी आणखी एक एक्झाम्पल सांगतो. तुमच्यापैकी कोणीतरी उन्हाळ्याच्या दिवसात साधारणपणे अनुभवलं असेल, काही ठिकाणी रोड साईडला झाडं आहेत आणि मेन डांबरी रोड आणि त्याच्या लगतचा साधारण 5-5 फुटाचा दोन्ही साईडचा पट्टा, आणि त्याच्यानंतर म्हणजे मेन रोड व्यतिरिक्त कच्चा रोड आणि त्या कच्च्या रोडच्या लगत लावलेले असतात झाडं. त्या झाडामध्ये तुम्ही बघितलं असेल सिसाल्पिनी किंवा पॅपिलिओनेसी मधली पिवळी फुलं येणारी झाडं. अँड द नेम ऑफ प्लांट दॅट इज कॅसिया सयामिया. कॅसिया सयामिया म्हणजे पिवळ्या रंगाचा काशीद म्हणतो. झाडं लार्ज स्केल वरती दिसतात. उन्हाळ्यात जर बघितलं असेल तर रोड साईडला अशा कच्च्या रस्त्यांवरती सगळे पिवळे झाडांचे म्हणजे फुलांचे पाकळ्या पडलेल्या दिसतात. बघितलं तुम्ही? हॅलो. येस सर. Yes, sir. जर आपण गालीच्या अंतरावर असे पिवळ्या धमक पाकळ्या पडलेल्या दिसतात. दॅट इज नथिंग बट एस्थेटिक व्हॅल्यू ऑफ दीज प्लांट्स.
किंवा गेल्या वर्षी मी तुमच्यासोबत बरेच व्हिडिओ शेअर केले होते, काही इन्फॉर्मेशन शेअर केली होती रिगार्डिंग द कास फॉरेस्ट. Why this Kaas forest or Kaas floral basket of Maharashtra? It is called as floral basket of Maharashtra because large number of flowering plants are available, and continuously within the period of 2 to 3 weeks their color is changing. Color change होतो म्हणजे प्रत्यक्षात त्यांचा color change नाही होत, तर one species is replaced by another species, and that's why due to aesthetic value this Kaas area of Maharashtra which is much famous. And besides this, whatever if there is any value, then it is known as an optional value of biological diversity. And whatever concept and types of biological diversity. आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a minute. Just a minute. Hello? Hello? मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a minute. So concept of diversity and its concept and type of diversity. Biological diversity, which is normally abbreviated as biodiversity, it represent, क्या represent करता है, फिर से हम definition जैसा देख रहे हैं, sum total of various life forms. Sum यानी berries, total यानी सभी life forms such as unicellular fungi, protozoa, bacteria, multicellular organisms like plant, fishes, mammals, और इतना ही नहीं, सब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एट वेरियस बायोलॉजिकल लेवल इंक्लूड्स द जीन, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम. शायद आप सभी को पता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन जेनेटिक मेकअप. एवरी इंडिविजुअल हैज नंबर ऑफ chromosomes available, and on these chromosomes number of genes are available, and they are responsible for controlling different characteristic features. So all these, there are 3 types of biological diversity, and these 3 types are like diversity of gene, diversity of ecosystem, and diversity of species. मतलब सिर्फ ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी इज एट जीन लेवल, डाइवर्सिटी इज एट स्पेसीज लेवल, एंड डाइवर्सिटी इज एट एंटायर इकोसिस्टम लेवल. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, अगर आप अपने गांव में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि अलग माहौल है, अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एवरीथिंग. अगर आप अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव की तरफ जाते हैं या सिटी में आते हैं तो बोलते हैं अलग एरिया है. अगर सिटी में अपने एरिया में आते हैं तो यू आर नोन विथ सर्टन either vegetation or a variety of different animals and plants observed in that area. So diversity of ecosystem, diversity of species, which is also known to you. Then now you just observe this photograph. क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हेलो, कोई एक बोलो. कॉर्न दिख रहा है. सिर्फ कॉर्न दिख रहा है. हेलो, मतलब कॉर्न में वेरिएबिलिटी क्या है? मॉडिफाइड है सर. कलर है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कॉर्न, इन कॉर्न्स को देखोगे तो इन एवरी भुट्टा, एवरी कॉर्न देयर इज अ डिफरेंट शेड ऑफ अ कलर. इवन मेजर 1, 2, 3, ये 4 और 5 देख रहे हैं जो मेजर कलर है. उसके बाद अगर आप देखोगे तो in a single corn you can observe variety of different shades and variety of different colors are observed. So this is nothing but the variation or variability. अभी आपके ध्यान में आ रहा है, एक ही स्पेसीज के अलग अलग ग्रेन्स है, नहीं तो सीड्स है, एंड दे शो वेरिएबिलिटी. ठीक है? हेलो. Yes, sir. Okay. Then definition of genetic diversity. हमने पहले देखा था genetic diversity, ecosystem diversity and species diversity. Now the genetic diversity is diversity
or variability within the species, community, or its assemblage. देखो, genetic diversity is diversity or variability within the species, within the community, or it is within assemblage. For example, we say that assemblage of elephants, assemblage of ants, assemblage of tigers, assemblage of individuals. इंडिविजुअल्स के असेंबलेज में भी सपोज आपके क्लास में 20 लोग हैं और इन 20 लोगों के क्लॉथ्स देखे, अलग अलग स्टाइल्स देखे, तो यू कैन ऑब्जर्व नंबर ऑफ डाइवर्स फीचर्स. As we know, every individual is unique because of their distinctive genes. For instance, every human is unique in their physical appearance. For example, हमारा physical appearance हर एक का अलग अलग है. आपने देखा होगा कोई इंसान दिखने में छोटा दिखता है, लगता है छोटा, लेकिन वेट देखे तो वेट बहुत ज्यादा है. कुछ लोगों के बारे में आपने देखा होगा बहुत बड़े दिखते हैं लेकिन वेट देखो तो वेट कम है, because it depends on number of factors. This is because of their genetic individuality. Similarity. This term encompasses various populations of one single species, like the different breed of dogs or roses. अलग अलग प्लांट के अलग अलग ब्रीड्स है, अलग अलग ब्रीड है तो उसमें अलग अलग वेरिएशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. यहाँ एग्जांपल डॉग्स और रोजेस का दिया है, जरूरी नहीं है, यू कैन टेक एनी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल तुम्हाला गाय, बैल, म्हैस यांचे वेगवेगळे प्रकार माहिती असतील. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हणता मुरा म्हैस आहे, गवळाई म्हैस आहे किंवा नागपुरी म्हैस आहे, व्हॉट एव्हर इट इज. किंवा फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ अ डॉग तुम्ही म्हणता अल्सेशियन आहे, पॉमेरियन आहे, डॉबरमॅन आहे किंवा गावठी आहे, और एनी अदर सच टाइप ऑफ डॉग आहे. किंवा शेळ्या मेंढ्यांच्या बाबतीत तुम्ही म्हणता फॉर एक्झाम्पल उस्मानाबादी शेळी आहे किंवा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हणता डोंगरी शेळी आहे, एटसेट्रा, व्हॉट एव्हर इट इज. So these are the different types of variabilities among the different assemblage or community or species of animals. Now, importance of genetic diversity. What exactly the importance is? मैं हमेशा एक एग्जांपल बताता हूँ. अगर आप समझ लो शर्ट्स के लिए या पैंट के लिए या ड्रेस के लिए कपड़ा परचेस करने के लिए मार्केट गए, शॉपकीपर ने आपको बहुत अलग अलग टाइप के कपड़े दिखाए, उसकी प्राइस भी सपोज 10 रुपए मीटर से लेकर 10,000 रुपीज मीटर तक थी, लेकिन आपको एक भी कपड़ा नहीं पसंद आया क्योंकि सभी कपड़े जो दिखाए थे वो व्हाइट कलर के थे. देयर क्वालिटेटिव फीचर्स में भी डिफरेंट, देयर प्राइस में भी डिफरेंट, बट दे आर ओनली व्हाइट इन अ कलर. और ऐसे हालात में आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा. मैं थोड़ा सा अपनी पहली स्लाइड जो है उसके तरफ जाता हूँ, जस्ट अ मिनट. अब इसमें देखो मैंने पहला यहाँ दिया है व्हाट डज बायो मीन्स, उसके बाद दिया है बायो इज इक्वल टू लाइफ, बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी और वेरिएशंस एंड वैरायटी. अब सिर्फ इसके तरफ जाओ. आप अगर पहली लाइन देखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो इन 5 लाइन में से फिजिबली आपको कौन सी लाइन अच्छी लगती है? हेलो, Third and fourth. थर्ड एंड फोर्थ, राइट. क्यों? क्यों? कलरफुल है. मतलब जैसे अभी मैंने बहुत सारे स्लाइड्स बनाए, अगर जो भी स्लाइड बने उसमें सिर्फ ब्लैक कलर होता तो क्या आपको अच्छा लगता? हेलो, नहीं, अच्छा नहीं लगता था, अट्रैक्टिव नहीं लगता था. तो as we know, every individual is unique because of its distinctive gene. For instance, every human is unique in their physical appearance. This is because of their genetic individuality. Similarly, this term encompasses various populations of one single species, like the different breeds of dogs and roses. हम एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, इसके पहले हमने बहुत सारे फोटोग्राफ देखे थे. नहीं तो आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ राइस डिफरेंट वैरायटीज आर लाइक IR8 टाइचुंग, रत्नागिरी 24, और फॉर एग्जांपल जया, और फॉर एग्जांपल चिन्नूर, और फॉर एग्जांपल HMT. सो दीज आर द डिफरेंट वैरायटीज और दीज आर द वेरिएशंस. Importance of genetic diversity. Large variation of a different gene sets allows an individual or the whole population to have capacity to endure
environmental stress in any form. For instance, where some individuals have better capacity to endure the increasing pollution in environment, some do not have it. शायद आपको पता होगा, डोळे येणे हा प्रकार माहिती असेल तुम्हाला. हॅलो. Yes, sir. मायक्रोबियल जेव्हा होतं त्यावेळेला डोळे येतात, Yes, sir. आपण म्हणतो डोळे येतात त्यावेळेला ते लाल होतात, वॉटरी होतात, अँड आग होते डोळ्याची, इरिटेशन होतं. द फीचर्स आर नोन टू यू. आय थिंक बऱ्याच वेळा तुम्हाला माहिती असेल, जेव्हा डोळे यायला लागतात त्यावेळेला घरातल्या एका व्यक्तीला डोळे आले की हळूहळू दुसऱ्यालाही, इतरांनाही येतात. क्लासमधल्या एका व्यक्तीला डोळे आले की लगेच दुसऱ्याला येतात. म्हणून क्लासमध्ये कोणी गॉगल घालून आलं तर पटकन तुम्ही विचारता काय झालंय, डोळे आलेत का, वगैरे वगैरे. आय थिंक यू माइट बी नोन, बऱ्याच वेळा तुमचा एक्सपिरियन्स असेल, फक्त डोळे आलेत असं म्हणलं तरी आपले डोळे खालायला लागतात. सो जस्ट लाईक दॅट देर इज इनफ importance of genetic diversity. So this may result in infertility or even death from some conditions. म्हणजे ह्या डायव्हर्सिटी व्यतिरिक्त diversity which is dependent on number of factors. For instance, where some individuals has better capacity to endure an increasing population in the environment, some do not have it. म्हणजे मी मगाशी डोळे येण्याचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं. क्लासरूम मध्ये बऱ्याच वेळा सगळ्यांचे डोळे येतात, पण एक दोन व्यक्ती किंवा घरातल्या एक दोन व्यक्ती अशा राखतात की त्यांना बिलकुल त्रास होत नाही, बिकॉज दे आर सपोज टू बी रेजिस्टंट. This may result in infertility or even death from same conditions. Thus, we see how the one who are able to endure and adapt to this change are much better than others. म्हणजे ज्या कोणाला डिसीज झाला नाही त्याच्यामध्ये इतरांच्या पेक्षा कोणती वेगळी कॅरेक्टरिस्टिक फीचर होते. दिस प्रोसेस कॅन बी रेफर्ड ॲज अ नॅचरल सिलेक्शन. दिस प्रोसिजर लीड टू अ लॉस ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी in particular habitat. Thus, we see that genetic diversity can in a way tackle natural selection for a better environment. Natural selection for better environment diversity मध्ये दिसतं. Examples of diversity. As we know that genetic diversity occur in different species and are not limited to just animal or human beings. We will have a look at different examples which will help us to recognize this process. For example, woody plant species, domestic dogs, generalist, various specialist species, generalist and specialist species, etc. Then next one. Now one by one, woody plant species. The woody plant species are the tree that has more genetic diversity than the other vascular plants like grasses. तुम्ही बघा, ग्रासेस ओळखा म्हणून सांगितलं तर ओळखत नाही, तर बाकीच्या प्लांटला तुम्हाला ओळखता येतं बिकॉज देर इज मोर सिमिलॅरिटी इन द ग्रासेस. म्हणून तुम्ही जनरली ग्रासेस ग्रुपला फक्त म्हणता गवता रान. इट अप्लाइज टू बोथ ऑफ पॉप्युलेशन एज वेल एज द व्हेरियस स्पेसीज. वन पार्ट ऑफ डायव्हर्सिटी हॅपन ड्यू टू द साइज ऑफ द जिओग्राफिकल रेंज ऑफ ईच ऑफ द स्पेसीज. उदाहरणार्थ तुम्ही बघितलं असेल, एखाद्या झाडाला खूप मोठे आंबे लागतात किंवा एखाद्या एरियामधून येणाऱ्या पदार्थाला विशिष्ट अशी चव असते वगैरे वगैरे. फॉर एग्जाम्पल, शायद मैंने आप लोगों को बताया था, कोल्हापूर जवळ कुरुंदवाड नावाचं गाव आहे आणि या कुरुंदवाड जवळची वांगी मच फेमस आहे. व्हेरी लाइकली टू दिस देर आर सम विलेजेस ऑन बँक ऑफ रिव्हर कृष्णा अँड ब्रिंजल्स फ्रॉम दॅट एरिया आर मच फेमस. देर इज वन विलेज नियर कराड हॅव्हिंग द नेम दॅट इज गोटे. तर गोट्याचं वांग म्हणजे नॉट मोर दॅन साइज ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर. म्हणजे लॉंग ऍक्सिस असो किंवा शॉर्ट ऍक्सिस असो, 4 ते 5 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त डायमीटर नाही. अँड दिस वन, सो इट इज व्हेरी फेमस ब्रिंजल फ्रॉम दॅट एरिया. इट डिपेंड्स ऑन हाऊ फार दे कॅन मूव्ह वाया देअर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. म्हणजे ही व्हरायटी दुसरीकडे लावली तर त्याला तशी चव येत नाही. फॉर इन्स्टन्स, process of wind pollination or animal seed dispersal, however, a lot of diversity of these woody plant is still a mystery. म्हणजे काही प्लांटच्या बाबतीत it is a mystery. Mystery म्हणजे unsolved puzzle. Explanation is that it ties the evolutionary past of separate species. काही स्पेसीज मधला तो इव्होल्युशनरी पास्ट काय करतो, टाय करतो. Now here is the example in case of a domestic dog.
एक्झाम्पल डोमेस्टिक डॉगचे दिलेलं आहे, पण फोटोग्राफ जे आहेत ते अॅनिमल्सचे आहेत, अदर अँड फ्यू ऑफ द प्लांट्स. ह्युमन हॅज बीन लॉंग ब्रीडिंग डिफरंट स्पेसीज ऑफ डॉग्स फॉर मॅनकाइंड फॉर मेकिंग समथिंग न्यू विथ डिफरंट ट्रेट्स. अर्थात तुम्हाला माहिती असेल आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे हायब्रिड अॅनिमल्स आहेत, प्लांट्स आहेत. त्यातल्या त्यात तुम्हाला माहिती असेल जनावरांच्या मधले हायब्रिड ब्रीड्स, फॉर एक्झाम्पल गायींच्या मधला होल्स्ट्रीन फ्रिजियन किंवा जर्सी, किंवा तुम्हाला माहिती असेल वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या हाय यील्डिंग व्हरायटीज आहेत त्या, जसं होल्स्ट्रीन फ्रिजियन इज व्हरायटी फ्रॉम न्यूझीलंड विथ ब्लॅक अँड व्हाईट पॅचेस ऑन द बॉडी. However, we say that this genetic variability is reduced as the operative population size is restricted by humans who control their access to mates. On other hand, genetic variations has anyway developed because of diverging of various breeds. तुम्हाला माहिती असेल आपल्याकडे साधारणपणे दूध देणारी जे जनावर असतात त्यांच्यामध्ये आपण म्हणतो 50% जर्सी, 75% जर्सी और 90% मुरा अँड सो ऑन. जनरल वर्सेस स्पेशल फीचर्स. आपण इथं थांबूया, मला वाटतं आपला वेळ झालेला आहे. तुम्हाला 11:30चा दुसरा क्लास असतोय. इज इट राईट? Yes, sir. Okay. I am going to share this your PPT. ही PPT मी शेअर करणार आहेच, आणि या PPT व्यतिरिक्त हँडआउट्स आणि याच्या फॉर्म मध्ये मी तुमच्याशी काही शेअर करीन. अर्थात आता आपण काही शेअर करणार नाही, आपण नंतरच्या पार्ट मध्ये क्लासरूम वरती तुमच्या मी काही गोष्टी शेअर करीन. सो थँक्यू व्हेरी मच. थांबा, आता क्लासरूम सोडली तरी चालेल. उद्या बघू. उद्या आपले 2 क्लास आहेत. उद्या हा पार्ट पूर्ण होईल. थँक्यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.